Hello students, in our previous lecture we are solved a problem number 3 on computation of taxable income of partnership firm and computation of taxable income of individual partners. In our today's lecture we are going to solve a practical problem number 4 on computation of book profit and total income of the firm for the assessment year 2020-21. Here problem number 4, M, N and O are partners in a firm sharing profits and losses equally. Okay, so here M and O are three partners. Okay, M and O are three partners sharing profits and losses equally. Sharing profit and losses equally. M and N are working partners. So here working partner is very important in computing the remuneration of partners. Okay. So here M and N are working partners and the following information, with the help of following information compute book profit and total income of the firm. Okay, so here the net profit shown as per the profit and loss account is rupees 40,000. Okay, so net profit as per profit and loss account of the firm show rupees 40,000. Okay, so net profit is given. Okay, so here net profit is given, then we solve a half problem. Then some additional information is given, or some information is given which is recorded on the debit side of the profit and loss account. So here salary to M rupees 5,000 and commission to N. Okay, and commission to N rupees 1,000. Okay, commission to N rupees 1,000. Rent of shop building paid to O rupees 2,000. So rent of shop paid to O is allowable expenses of the firm. Okay, but it is a income of Mr. O under the head of income from house property. Okay, so it should not be taken into consideration while computing the total income of the firm, because rent of business shop or shop is allowable expenses. Then interest on capital paid at the rate of rupees 15%, that is rupees 1,000 for M, 1,500 for N and 2,500 for O. Okay, so very easy problem is this. Okay, so here rent of shop building paid to O rupees 2,000 is given for your confusion. Rent is allowable expenses of the firm. So here M, N and O are partners in the firm sharing profit and losses equally. Here M and N are working partners. We have to compute a book profit and total income of the firm for the assessment year 2020-21. Here net profit is also given as per the profit and loss account of the firm is rupees 40,000 for the year ending 31st March 2020. Here after charging some expenses to the debit side of profit and loss account, so these are salary to Mr. M rupees 5,000, commission to Mr. N rupees 1,000. Rent is ignored because it is allowable expenses of the firm. Interest at rupee 15%. Okay, at the rate, okay, not rupee. Interest on capital at the rate 15% per annum. Here 12% is exempted. Okay, 12% interest is exempted. Okay, remaining 3% is taxable. So now we are solve this problem. So here computation
of book profit and total income of firm. Okay, computation of book profit and total income of firm. So name of SSE is not given, so M N and O. Okay, then assessment year, that is 2020-21. Previous year, that is 2019-20. Okay, 2019-20. Prepare a 3-column particulars rupees, particulars rupees. Here particulars rupees, then sorry, net profit as per P and L account. Okay, so net profit as per P and L account, write down the figure in outer column, that is 40,000. That is 40,000. Then we add a inadmissible expenses debited to P and L account. Okay, P and L account. So here expenses is not given. Okay, so first of all, interest on capital, we add a excess interest on capital. So here excess interest on capital. So here M. Okay, so here Mr. M at 15% interest on capital, amounted to rupees 1,000, less exempted up to 12%. So compute a 12% on 1,000. It means 1,000 multiplied by 12 divided by 15, that is 800. 800 is exempted. Okay, 800 is exempted. Write down the figures in outer column, that is 200 is taxable. That is 200 is taxable interest of Mr. M. Then
compute a interest on capital or exempted interest on capital of Mr. N. Okay, so N at the rate 15%, that is amounted to rupees 1500 less exempted up to 12%. So amount is 1500 into 12 divided by 20, sorry 15 is equal to 1200 is exempted, so the taxable is 300. Okay, so the taxable is 300. Taxable amount is 300. Okay, then Mr. O interest received at the rate 15% amounted to rupees 2500 less exempted up to 12%. So 2500 into 12 divided by 15 amounted to rupees 2000 interest is exempted and remaining balance is taxable, so remaining balance is 500 is taxable. Okay, so here 500, then we make a total and this total is add in net profit. Okay, so here 1000 is the total of inner column, so this 1000 is add in 40,000. Okay, so the total is 41,000 is the total. Then we add remuneration of partners, because here expenses and income is not given, only chargeable items is given, and chargeable items to profit and loss account debit side is given. Okay, so only interest on capital is given and remuneration of the partners is given. Remuneration of partners, remuneration to partners, okay, debited to P and L account. Okay, so remuneration include salary plus bonus plus commission. So salary to Mr. M is rupees salary to Mr. M is rupees 5,000 and
salary salary to n salary to n is not given, so here we write it nil. Then salary to o, so salary to o is not given, or salary is not paid to o. Okay, so nil. Okay, then hello, salary to o is not given, salary to n is not given. So then commission to m, so commission is not paid to m, nil. Then commission to m, nil. Commission to n, okay, so commission to n is paid. Okay, so commission to n is given. Okay, that is amounted to rupees 1000. Okay, so commission is given to Mr. N only, and commission to o, so commission is not given to o, so amounting column is nil. Okay, amounting column is nil. So here we make the total of inner column. Okay, bonus is not given. Okay, so here bonus is not given to any one of the partners. Okay, so that we ignore the bonus. But here salary is given to only m partner, salary is not paid to n, and salary is not paid to o. Commission is paid to only n, not m and o. Okay, and here only two partners are working partners, that is m and n. Okay, o is not working partner, and salary is not given to o, and commission is also not given to o, so the no problem in computing the salary. So here we make the total of inner column, and the total is rupees 6000. So those 6000, sorry, so this 6000 is add in, this 6000 is add in net profit. We get a book profit, so 6000 is add in 41,000. We get a 47,000 as a book profit. So here we get a book profit, that is first part of our solution. So first part of our solution is book profit. So book profit is 47,000. Okay, book profit is 47,000. Then we deduct a allowable allowable remuneration, not depreciation. Here less allowable remuneration for deduction. Okay, so here a actual salary and commission paid to m and n. So here salary paid to m,
that is amounted to rupees in inner column amounted to rupees 5,000 and commission to N amounted to rupees 1,000. Okay, then we make a total that is 6,000. So put the 6,000 figure in inner column. Okay, inner column. So here 6,000. Okay, so 6,000, then allowable deduction. Okay, B part. Okay, salary allowable under section 44 40B, that is 90% of book profit, that is 90 divided by 100, or 90, that is book profit is equal to 90 divided by 100 multiplied by 47,000. So we get a 90% of book profit. So here 90 divided by 100 multiplied by 47,000, that is 42,300. So 42,300. Okay, so we compare this value, and whichever is lower is allow for deduction. So here whichever is lower, whichever is lower, is allow for deduction. Here into bracket whichever is less. So less amount is 6,000. So deduct this 6,000 from 47,000. So here 6,000 is deducted from 47,000. 6,000, then we get a total income of the firm, and that is 41,000 is income of the firm. So here total income of the firm is rupees 41,000. Got it? Total income of the firm is rupees 41,000. Okay, so very easy problem is solved. Okay, here so
we solve a problem number 4th on computation of total income and book profit of the firm. Very easy problem we solve here. So again we revise it. बघा यामध्ये एम एन अँड ओ हे तीन पार्टनर आहेत. त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो इक्वल आहे. एम आणि एन हे दोन वर्किंग पार्टनर आहेत. त्यांची इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे तर त्या फर्मचा बुक प्रॉफिट आणि टोटल इन्कम कम्प्यूट करायचा आहे ए वाय 2020-21चा. ए वाय म्हणजे असेसमेंट इयर. त्याचबरोबर इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्रोव्हाइड केले की फर्मच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये फर्मचा नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये दाखवलेला आहे. तो कधीचा आहे 31 मार्च 2020चा आहे. आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग म्हणजे खाली दिलेल्या ॲडजस्टमेंट ह्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला चार्ज केलेल्या आहेत. त्या चार्ज केल्यानंतर 40,000 नेट प्रॉफिट मिळालेला आहे. त्यामध्ये पहिला आहे तो सॅलरी आहे. सॅलरी टू मिस्टर एम रुपये 5,000 रुपये आणि कमिशन टू एन रुपये 1,000. बी सांगितलेलं आहे रेंट ऑफ शॉप बिल्डिंग म्हणजे शॉपची जी बिल्डिंग आहे त्याचं रेंट हे पेड केलं आहे कोणाला ओला. याचा अर्थ जी बिल्डिंग आहे ती ओच्या मालकीची आहे. त्याला रेंट दिलं मग बिझनेसचं रेंट पेड केलं असेल तर तो बिझनेसचा खर्च आहे. ओके शॉप हे कशासाठी घेतलं असणार बिझनेस करण्यासाठी. मग त्याचं रेंट पेड केलं तर ते बिझनेसचा खर्च कन्सिडर केला जातो 2,000 रुपये. त्यामुळे हे कुठेही येणार नाही. ओके ऑलरेडी ते चार्ज झालेलं आहे डिडक्ट झालेलं आहे नेट प्रॉफिटमधून. त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल दिलेला आहे. 15% कॅपिटलवरती व्याज दिलं जाते. परंतु इन्कम टॅक्स ॲक्टप्रमाणे 12% एक्झम्प्ट आहे इंटरेस्ट कॅपिटलवरचं. ओके मग अमाऊंट दिलेली आहे की मिस्टर एमला 1,000 रुपये व्याज दिलं जाते कॅपिटलवरती, एनला 1,500 आणि ओला 2,500. ओके आता याच्यावरून आपल्याला त्यांचा बुक प्रॉफिट आणि टोटल इन्कम कम्प्यूट करायचं. म्हणून आपण हेडिंग दिलं कॉम्प्युटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट अँड टोटल इन्कम ऑफ द फर्म. ओके आता यामध्ये बघा नेम ऑफ एस-सी म्हणजे फर्मचं नाव दिलेलं नाही म्हणून एम एन अँड ओ असं डायरेक्ट आपण फर्मचं नाव घेतलेलं आहे. असेसमेंट इयर आपलं 20-21 आहे. प्रिव्हियस इयर 19-20 आहे. नेट प्रॉफिट आपल्याला दिलेला आहे 40,000. तो ॲज इट इज घेतला. ओके 40,000 रुपये घेतले. त्यामध्ये ॲड काय होईल तर इनॲडमिसिबल एक्सपेन्सेस डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट म्हणजे जे असे खर्च की फर्मशी रिलेटेड नाहीत परंतु प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला डेबिट केलेत असे सर्व खर्च इथं ॲड होतील. परंतु असे कोणतेही खर्च दिले नाहीत फक्त इंटरेस्ट दिलेला आहे तो की 15% आहे. मग आपण काय म्हटलं की एक्सिस इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल एम ॲट 15% म्हणजे 15% व्याज मिळतं आहे. किती रुपये 1,000 रुपये. बघा 15% व्याज आहे कॅपिटलवरती एमला 1,000 रुपये मिळते. त्यांना किती टक्क्यांपर्यंत एक्झम्प्ट आहे तर 12% एक्झम्प्ट आहे. म्हणजेच किती रुपये आले 800 रुपये. ओके 800 रुपये हे त्यांना टॅक्स फ्री राहतील. टॅक्स त्याच्यावरती द्यावा लागणार म्हणजे राहिलेले 200 काय राहतील टॅक्सेबल राहतील. ओके त्यानंतर एनचं सुद्धा त्याच पद्धतीने आपण कम्प्यूट केला. एनला सुद्धा 15% व्याज मिळतं आहे कॅपिटलवरती 1,500 रुपये आहेत. ओके एक्झम्प्ट किती आहे तर 12% एवढं व्याज एक्झम्प्ट आहे. मग त्यापैकी 12% आपण कम्प्यूट केले म्हणजे 1,200 रुपये त्यांना काय राहील एक्झम्प्शन राहील व्याजाचं. म्हणजे 300 रुपये काय राहतील तर 300 रुपये हे त्यांचे टॅक्सेबल राहतील. त्याच पद्धतीत ओचं सुद्धा केलं. ओला सुद्धा कॅपिटलवरती 15% व्याज मिळत आहे. 12% काय आहे एक्झम्प्ट आहे. म्हणजेच एक्झम्प्शन किती आलं 2,000 रुपयांचं आलं. आउटरला किती रुपये आले तर टॅक्सेबल 500 रुपये आले. ओके मग या इंटरेस्टची आपण टोटल केली इनर कॉलमची किती आली ती 1,000 रुपये. हे 1,000 रुपये आपण कशात ॲड केले तर 40,000 रुपयामध्ये. मग आपल्याला करेक्ट नेट प्रॉफिट मिळाला तो म्हणजे किती तर 41,000 रुपये. ओके किती मिळाला 41,000 रुपये. ओके 41,000 रुपये हा आम्हाला प्रॉफिट मिळाला. त्यानंतर आपण इथं जे अदर इन्कम आपण यातून लेस करतो. ओके नेट प्रॉफिटमधून. ओके इन्कम चार्जेबल अंडर अदर हेड्स लेस करतो ना ते आपण लेस करणार होतो. परंतु इथं दिलेत का दिलेले नसतील तर आपण विचारात घेणार नाही. लक्षात येते. मग त्याच्यानंतर काय करतो तर रेम्युनरेशन घेतो. मग रेम्युनरेशन आपण घेतलं पार्टनरचं जे डेबिट केलं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट.
मग यामध्ये बघा सॅलरी मिळते एमला 5,000 रुपये, सॅलरी एनला किती भेटते तर एनला दिली जात नाही, ओला दिली जात नाही, कमिशन एमला दिलं जात नाही, कमिशन एनला दिलंय 1,000 रुपये, कमिशन ओला काहीच दिलं जात नाही म्हणून नील. टोटल केली इनर कॉलमची 6,000 रुपये आले. हे 6,000 रुपये आपण कशात ॲड केले, नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड केले. ओके, नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड केल्यानंतर जी टोटल येईल 47,000 रुपये आपली टोटल आली. ओके, त्या 47,000ला आपण नाव काय दिलं, बुक प्रॉफिट. म्हणजेच आपला इथं फर्स्ट पार्ट सॉल्व झाला. फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लेम दॅट इज बुक प्रॉफिट आपण शोधून काढलेला आहे. ओके, फर्स्ट पार्ट कम्प्यूट केला. त्यानंतर बुक प्रॉफिट शोधल्यानंतर आपल्याला काय होतं तर जे रेम्युनरेशन आहे त्याचं डिडक्शन मिळतं. आता डिडक्शन कोणत्याचं मिळतं तर वर्किंग पार्टनर. ओके, अलावेबल रेम्युनरेशन फॉर डिडक्शन ऑफ वर्किंग पार्टनर्स. कोणाचं आहे ते, वर्किंग पार्टनर्सचं आहे. लक्षात येते. तर अलावेबल रेम्युनरेशन फॉर डिडक्शन ऑफ वर्किंग पार्टनर्स. ओके, तर यामध्ये वर्किंग पार्टनर कोण आहेत तर बघा एम आणि एन हे दोन वर्किंग पार्टनर आहे. मग त्यांची ॲक्च्युअल सॅलरी अँड कमिशन, मग सॅलरी मिळते एमला 5,000, कमिशन एनला असे आले 6,000 रुपये इनर कॉलमला. नंतर बी पार्ट घेतो आपण 90% ऑफ बुक प्रॉफिट. आता बुक प्रॉफिट आहे 47,000च्या 90%, तर रक्कम आली किती 42,300 रुपये एवढी रक्कम आलेली आहे. ओके, मग ही 42,300 एवढी रक्कम आलेली आहे. ओके, मग आपण काय केलं तर हा कंस दिसत असेल महिरपी कंस, याच्यावरून आपण कम्पेअर केलं की जी व्हॅल्यू विच एव्हर इज लोअर. बघा आता मी इथं ॲरो काढतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, विच एव्हर इज लोअर. ओके, बघा काय म्हटलं मी की या दोन्हीपैकी जी कमी असेल विच एव्हर इज लेस ती आपल्याला डिडक्शनसाठी अवेलेबल आहे. मग विच एव्हर इज लेस किती आहे तर 6,000 रुपये ही कमी रक्कम आहे, कमी व्हॅल्यू आहे, ती डिडक्शनसाठी अवेलेबल झाली आपल्याला इथं. ओके, ते डिडक्ट केले आपण 47,000तून आपल्याला मिळालं 41,000 आणि इथं आपला प्रॉब्लेम सॉल्व झाला. पार्ट सेकंड तो म्हणजे टोटल इन्कम ऑफ द फर्म. ओके, सेकंड पार्ट हे बघा आहे का, फर्स्ट पार्ट बुक प्रॉफिट, सेकंड पार्ट टोटल इन्कम 41,000 रुपये. तर अशा प्रकारे आपल्याला फर्मचा इन्कम कम्प्यूट करायचा असतो. अतिशय सोपा प्रॉब्लेम आपण इथं घेतलेले आहेत. ओके, उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण आणखी एक प्रॉब्लेम बघणार आहोत. ओके, आणखी एक किंवा दोन प्रॉब्लेम बघणार आहोत. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच.